bayinsa tabaraka wa ta'ala yana mai faɗi wurin nuni zuwa waɗannan kyawawan ɗabi'u na shugabanci a wato ɗabi'u na manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗi saboda can rahamar da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi maka kyautayi a zuciyarka ya annabi Muhammad, kuma ya baka mabiya sahabbai mutanen kirki, sai ka zamanto mai taushin hali gare su, kana mai karamci gare su. Da ka zamanto mutum ne wato mai kaushin hali, da ka zamanto mai kaushin hali, da mutane sun watse gare ka. Don haka kai ta musu rangwame da yafiya na abin da suka yi maka na sabawa, kuma ka roƙa musu Allah gafara, ka riƙa nema musu gafara wurin Allah, kuma ka riƙa yin shawara da su cikin al'amura. Duk lokacin da ka ƙudiri niyyar yin aiki bayan ka yi shawara, to ka yi tawakkali ga Allah, domin Allah yana son masu tawakkali. Na kuma shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah makaɗaicin sarki, ba shi abokin tarayya. Yana faɗi ga annabi Dawud, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, yana mai kwaɗaitar da shi akan dagewa akan adalci a cikin hukuncinsa da kuma shugabancinsa. Tabaraka wa ta'ala yana faɗi, ya kai annabi Dawud, hakika lalle mun sanya ka zamanto khalifa a bayan ƙasa, don haka ka riƙa yin hukunci tsakanin mutane da wato gaskiya, ma'ana adalci. Karka bi son zuciya, wannan sai ya sa ka ɓata akan tafarki na Allah tabaraka wa ta'ala. Ina kuma shaidawa lalle fiyayyen talikai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzansa ne. Yana faɗi, tsira da aminci su tabbata gare shi, masu adalci cikin shugabanci Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya su akan wani mimbari na haske ranar gobe ƙiyama. Su ne masu yin adalci cikin shugabancinsu, cikin hukuncinsu, masu yin adalci a iyalansu, masu yin adalci a kan talakawansu. Tsira da aminci su ƙara tabbata ga fiyayyen talikai annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki ɗaya. Sannan ba haka 'yan uwa musulmi, ga fassarar khutbar mu a yau, in Allah maɗaukakin sarki ya so za ta kasance ne a kan take kamar haka: shugabanci nagari, nagartacce, ingantacce shi ne hanya ɗaya na warware dukkan damuwoyi da mushkiloli da musulmin arewacin ƙasar nan suke wato ciki. yanwa musulmi, ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki, sannan ku kula da kyau, ku ba da muhimmanci wurin kula da wato nagartaccen shugabanci nagari wanda yake ingantacce tsakanin ku. Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sanya al'amuranku na duniyarku da lahirarku su yi kyau. Sai ya sanya al'amuranku na duniyarku da lahirarku su yi kyau. Wannan kuma shine saboda Allah maɗaukakin sarki har ma akan wasu ibadoji da ya hukunta a bauta masa da su, ya sanya ba da su an haɗa su wato ƙarƙashin shugabanci. Kamar me? Kamar sallah. Ana yin sallah ne a bayan liman, shugabanci ne. In kowa ya zo ya ce shi kaɗai zai yi sallah, kaga za a samu baragada kenan. Ko waɗannan su ce ga nasu, waɗannan su ce ga nasu, don a nuna mana muhimmancin shugabanci har a ibada wacce take ita ce mafi girman ibadu. An sanya ba da ita ta farilla a bayan wato limami,
har aka ce abu cikin tsari, in yayi kabbara ku yi, in yayi ruku'u ku yi, in ya dago ku dago, in ya tafi kar ku wuce shi, kar kuma ku gaza yadda wato kuke yi. Shi yasa malamai ma suna ganin duk wanda wato yake zamantowa yayan liman, yake riga liman yin ayyuka na sallah ma bayi da sallah. To wannan yake nuna muhimmancin babu shakka shugabanci. Hakanan aikin hajji sai an nada wato shugaban tawagar aikin hajji wanda zai shugabanci al'ummar musulmi cikin wannan hajji. Kowace ƙasa za ga ta sa amirul hajji. Farkon amirul hajji na wannan al'umma shine sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Annabi ya tura shi shugabanci, aka sanya aikin shugabanci kaga daga cikin shika-shikan musuluncin nan sai wannan kana gani kai ko da ma azumi ne sai shugaban musulmi ya faɗi sannan a ɗauka, wanda kuma ya ce shi zai bar yan uwa to shi kenan ya rakito wa kansa, ko ya ɗauko dakon kayan da sai ya yi bayani gaba ga Allah wurin bauɗewa ya ce shi ba zai bi yadda tsarin wato al'umma yake ba wato na shugabanci. To don haka yawa musulmi, hakanan jihadi ba a fita kawai haka sai ƙarƙashin shugabanci, don a nuna mana girman shugabanci da muhimmancin shugabanci, wanda ba mu yadda da shi ba. Kowa sai ya ce shi shugaba ne, kowa wai shi shugaba ne, sai kuma abin da ya ce. Kuma inda bakin jaka ya tsinke lokacin da malamai suka bazama suka watse, kowa ya ce sai shi, in ba maganarsa ba, in ba masallacinsa ba, in ba fatawarsa ba, in ba abin da ya hanga ba, to duk wanda ya faɗa akasin nasa ko ya fi shi hujja to ya ruguza shi. To aka yayyaga al'umma, aka kyakketa ta bazama muka zamanto mun zamanto Allah ya tsare kamar wasu daga cikin sashi na halittun Allah waɗanda suke na duniyar dabbobi. Ka dubi agwagwa duk rintsi sai ta bi shugabanta, ka dubi shauran dabbobi haka al'amuran suke tafiya. Mu ne dai kawai muka zamanto wato a ware. To dole mu karɓi sakamako mara daɗi da muke ciki, komai ya kasa tafiya daidai sai an yadda an karɓi shugabanci. Cikin gida ka ga ba babba, cikin unguwa babu babba, a garuruwa babu babba. Yanzu ka ce yanzu al'ummar musulmi ta ce ga wani shugaba guda ɗaya da zai ce ku yi dama sai a yi dama, ko kuma ku yi nan a yi nan. Kowa sai ya tashi saboda mun bar shugabanci, kuma dole ba al'amuranmu ba za su gyaru ba sai mun dawo mun gyara wannan wato ƙadiyya. Ya ku musulmin arewacin wannan ƙasa, ya mu musulmi baki ɗaya, washin kun san mecece babbar damuwarmu, babbar mushkilar mu? Wallahi babbar mushkilar mu uwa musulmi ba wai rashin asibiti ne, ko rashin jami'o'i, ko rashin kamfanoni, ko rashin ma'aikatu, ko rashin ba wannan bane, ba wannan bane. Wato babbar damuwar mu, babbar mushkilar mu, babbar masifar mu, babban bala'in mu shine rashin shugabanci nagartacce, wato nagari, wanda ta sanadin haka din ake wato samun shugabanci nagari nagartacce, ta sanadinsa ake samun nutsuwa da tsari da ci gaba na tattalin arziki da tsaro da bunƙasar noma da bunƙasar ilimi da bunƙasar kiwon lafiya da albarka mai kyau. Wannan ta sanadin damuwar mu kenan. Domin yan uwa musulmi, babu shakka abinda kullum muke gani na ci gaba a wasu ƙasashe ba wani abu bane illa sakamakon ingantaccen shugabanci ne. Kullum musamman 'yan Najeriya kullum kowa yana so ya tafi kasashen waje. Kullum ina za ka ce Dubai, ina zan je yanzu, ina za ka je to yanzu ma musamman tafiyan mata koma kafar kowa ina zai je kafar, kowa ina zai je Dubai, kowa ina zai je. To duk ci gaban da kake gani ba wani dalili bane illa kyakkyawan shugabanci nagartacce. Domin da an samu shugabanci nagartacce ingantacce, to komai zai zo ya tafi sambal, babu wata damuwa.
domin adalci ke tattare da wannan. Duk inda aka yi kasafin kuɗi zai je, duk inda aka yi maganar lalacewar hanyoyi, to nagartaccen shugabanci ingantacce zai sa hanyar nan sai an yi. In an ki a yi kuma ta sanadin wanda ya jawo ba a yin ba, kuma an ba da abin da za a yin, to za a yi horo kuma kowane ne za a wato hukunta shi. Babu shakka an yaka jami'o'inmu ba ma bukata mu tafi jami'o'in kasashen waje kullum. To yanzu ma tun da dala ta kai abin da ta kai, jama'a da yawa da waɗanda suke ganin ba ma sai sun abin da mutane dole ta dawo sai sun abin da makarantun gwamnati, dole a tafi makarantun gwamnati in an samu inganci shugabanci nagartacce ingantacce. duk zai sa waɗannan wato a samu shugabanci ingantacce nagartacce ke sa a samu tsaro wanda babu wani wanda ya sai taka doka face doka ta yi hukunci a kansa. Don haka matuƙar ba a samu ingantaccen shugabanci mai nagarta ba, wanda ke kai yana tsoron Allah ba, kuma yake tabbatarwa a cikin zuciyarsa za a tsaye da shi gaba ga Allah domin ya yi bayanin irin shugabancin da ya yi, kuma yana tuna irin wato addu'o'i masu tada hankali da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya yi a kan shugaba wanda yake ba na kirki ba, shugaba wanda yake ba mai adalci ba, shugaba wanda yake mai tauye haƙƙi da danna haƙƙin bayi. To babu shakka irin wannan zai ji tsoron Allah ya tabbatar da cewa ya ba da haƙƙoƙi da wato ake wato ɗora masa. Sai yaushe ne yan uwa musulmi? Sai yaushe ya ku yan uwa musulmi? sai yaushe za mu bar kawai sai surutu, sai koke-koke? To sai yaushe ne za mu tsaya mu tabbatar da cewa wannan nagartaccen shugabanci mun samar da shi? Babu dai mai tunanin cewa mala'iku ne za su sako su zo su yi mana wannan aiki. Babu cewa mala'iku ne Allah tabaraka wata'ala ya saukar da dokokinsa ya kuma tsara mana, kuma al'ummomin da suka yi gashi nan ana ta ci gaba. Ƙasashen turai ne, ƙasashen asiya ne, wasu daga cikin ƙasashen afirka ne, wasu daga cikin ƙasashen gabas ta tsakiya ne, duk gashi nan muna ta gani. Sai mu ta morewa, sai mu je mu ta cewa wallahi gasu da bin shugabanci da doka da oda, ba sa sakaci, ba sa wata akan haka. To mu me yasa ba za mu yi ba? Wa muke so ya zo yi mana wannan? To babu shakka akwai bukata yan uwa musulmi, dole ba zai yi ba kowa ya shiru. Wannan shirin shi ke ja mana bala'i. Dole ka rika motsawa, ka rika magana tun cikin gidanka, ka ba da ingantaccen shugabanci nagartacce. 'Ya'yanka ka zamanto misali gare su, iyalanka, maƙwautanka, gidanku, kai ma a matsayinka na malami a ga adalci cikin wa'azinka, adalci cikin maganganunka, adalci da sanin ya kamata akan al'umma da tausaya musu. Wannan na da matukar muhimmanci. Babu shakka cikin wannan riwayar da aka yi na athar, mashhurin athar din nan na Uthman ibn Affan, khalifar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na uku, wanda ke faɗi Allah maɗaukakin sarki yana daƙile ɓarna da rashin sanin ya kamata a zamantakewar al'umma, abinda ƙur'ani ba zai yi ba. Ma'ana kamar da malamai suke faɗi, yanzu duk lokacin da kawai kai ta jawo mutane ayoyi, ka ta jawo musu ayoyi, haka za su barka. Amma in sun san akwai doka da oda wacce in kai ba daidai ba za ta hukunta ka, kuma duk yadda aka yi ba za a yi sakaci akan haka ba, to mutane za su bi. To shi yasa littafin Allah tabaraka wa ta'ala sai ka ga ya yi aiki matukar in an samu shugabanci. Yanzu matsalan ka dubi ƙasar Makka, inda za ka kula, inda malamai kawai aka bari suke ta maganganu ba tare da ƙarfafawa na shugabanci ba, to da za ga yadda tambatsewar al'umma za ta kasance. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya agaje mai taimake mu.
sai kuma gashi a yau a wannan yanayi da muke ciki gab da za mu yi sallah sai kuma labarin rasuwar ɗaya daga ya ga ɗan uwanmu abokinmu wanda yake ɗaya daga cikin wato ginshiki na wannan masallaci tun farkonsa har yanzu wurin raya shi da tallafa masa da kuma nuna tawalu'u wurin ayyuka na addini duk da ayyuka da Allah ya ɗora masa kullum yana nan aikin nan da ya fara yi yake yi tun da har yanzu yana yi. Yar malam mai kiyari Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya mata rasuwa kuma gashi babba ce ma mai shekaru na gani an ce ta kai wurin shekara 25 to ka gama in tana gidan miji ka gama mai iyali kenan. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya mata gafara ya jikanta ya rahamshe ta ya kuma kyautata makwancinta kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Haka rayuwa take kowa yana kan wato tafarki kuma ga shi ikon Allah da shi da mahaifiyar yarinya duk ba sa nan aka yi magana ce to kowa da lokacinsa kuma kowa akwai abin da Allah ya tsara zai yi. To ga shi insha Allah tabaraka wa ta'ala bayan an yi da sallar juma'a za a yi sallace ta da yaddar Allah tabaraka wa ta'ala kuma kowa ana so ya tsaya inda wato yake insha Allah za a shiga inda wato majalis na liman yake za a sa gawar sai a sallata jama'a kuma sai a bi. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mata, Allah ya mata rahma, Allah ya mai da aljanna makomarta, Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kan magabatanmu maza da mata, Allah ya inganta rayuwarmu, Allah ya yi mana halin da muke ciki a arewacin wannan ƙasa da taɓarɓarewar al'amura. Allah tabaraka wa ta'ala ya bunƙasa tattalin arzikin ƙasarmu, Allah ya ba mu tsaro, Allah ya taimake mu, Allah ya kawo sauƙin rayuwa na abin da al'umma take ciki, Allah ya taimake mu. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. All praise and adoration are due to Allah, the one and the only one, the creator, the nourisher, and the sustainer of the world, who made ideal leadership, responsible leadership, exemplary leadership, a path for the safety of the society. Allah the Most High, subhanahu wa ta'ala, showered an accolade on the personality of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for these distinguished leadership qualities in Rasulullah alayhi salatu wassalam: ideal leadership, responsible leadership, exemplary leadership in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah in the glorious Quran said, for the inherent mercy of Allah in you, which Allah tabaraka wa ta'ala conferred in you, you became so lenient to your companions, Ya Rasulullah. Because of this, as a leader, you are lenient, you are affable, you are kind-hearted, O Rasulullah. If you have been rude and hardened, they would have dispersed away from you. Therefore, pardon their shortcomings, O Rasulullah. As your followers, they may have one shortcoming or the other. Pardon them. Seek for Allah's forgiveness for them and community. And when you resolve after consultation to undertake a mission, then put your trust in Allah, for Allah loves those who put their trust in Him, the Most High. This underscores the most important qualities of ideal leadership: responsible leadership, exemplary leadership. This is indeed very important. I bear witness and testify that nothing
whatsoever deserves true worship except Allah alone, the Most High, who says in the glorious Quran, urging Prophet David, may the peace and blessings of Allah be upon him, to be steadfast on justice in his leadership, in his judgment within his own domain and community. Allah says, O Dawood, O David, we have made you a Khalifa, a vicegerent on earth. Therefore, adjudicate and judge between people in truth, and follow not your whims and caprice that will delude you from the path of Allah. Allah the Most High urged Prophet Dawood, may the peace and blessings of Allah be upon him, mandating him to be just in his leadership. Of course, leadership without justice, leadership without responsibility, leadership without exemplary quality is a doom. May Allah Tabaraka wa Ta'ala relieve us of this. I also bear witness and testify that our master, our model, our guide, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, is Allah's servant and messenger, who said in hadith, indeed the just in their leadership, those who exemplify ideal leadership, exemplary leadership, responsible leadership, will be on the day of standing on a very high pulpit. Those who are just in their own leadership, just those who are just in their own judgments and in their families and in their subjects, they are epitome of exemplary qualities worthy of emulation in every leader. Therefore, it is indeed really very, very important that our leaders, Muslims, should begin to look at the leadership style of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Whatever you want, all the stages in political administration are based on consultation. But you can see in this chapter of the glorious Quran where Allah urged Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Elsewhere in Surah Shura, he said their affairs is consultation among them. We must consult. By consultation, we will be guided and we will do the rightful thing. He says, may Allah's peace and benediction continue to be on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his distinguished family and respected companions, and all those who in righteousness emulate them. May Allah make us be among them, the Most High. Brothers and sisters in Islam, the theme of the sermon today centers thus: ideal leadership. Ideal leadership is the solution to the problems of the northern Nigerian Muslims. Ideal leadership, responsible leadership, exemplary leadership. Respected brothers and sisters in Islam, fear Allah and be conscious of Him, the Most High, and take a very special interest in seeing that you bring on board ideal leadership, responsible leadership, exemplary leadership in between you. That is, brothers and sisters in Islam, the basis of safety and development in our own society. That is because Allah the Most High attaches importance to leadership and made it even an obligatory or an obligation while observing some of the fundamental principles of Islam. Some of the fundamental aspects of worship in Islam have been tied or attached to leadership, like praying, salah, that you do it in the obligatory prayers
behind an imam, and that you should not precede you should not precede the imam. And that is having been warned in the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. You should not be faster than the imam. You should not perform any aspect of the worship before the imam. That has been said according to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Imam, a leader, has been placed for you in prayer in order that you copy him and you emulate him. If he makes the takbir, do it. If he bows, do it. If he goes for sujood and prostrate, do it. Don't do it before him, so that your prayer will not be invalidated or vitiated. So also in Hajj is done under the leadership of an Amirul Hajj. And the first Amirul Hajj of this Ummah was Prophet Abubakar, was Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu. He was appointed by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to be the Amirul Hajj. That is why we have copied today in various countries when we go for Hajj. All contingents from various countries are under an Amirul Hajj, but not a ceremonial Amirul Hajj, who will not even go and perform the ibadat, and who knows even nothing about the Hajj itself. That is our problem, that the one who is charged with this responsibility must be learned and knows how to guide. This is it. Also in jihad, it is done under the leadership of an Amir. Brothers and sisters in Islam, dear distinguished, respected brothers and sisters in Islam, most especially in this part of the country, the northern part of the country. Do you know what is our biggest problem? Do you know what is our biggest problem? Our problem is not in the absence of hospitals, companies, establishments, universities, and so on. Wallahi, our biggest problem, our biggest challenge, and our biggest catastrophe, our biggest trial is in the absence of ideal leadership, responsible leadership, exemplary leadership, through which we will be able to develop and have all these things that we have mentioned before now. And that through responsible and ideal leadership, our communities develop and we become to the envy of all. And indeed, what we see of socio-political, economic, and technological advancement in the world is as a result of good leadership. If we have good leadership, naturally these things must have to come. Because when you budget, the budget must go there and must be implemented. In the first place, it will be implementable, and it will be implemented, and it will be observed, and things must be done right, whatever we see. This pilgrimage we go to Dubai, now Qatar, and so on. You think Qatar just came like that? No. It is as a result of responsible leadership, ideal leadership. It is indeed very important. And that anything other than this, we never can get it correct. And until we do it, we are disintegrated, we are in disarray. Even the most sorry state of this problem, when the disintegration of ulama permeated the community. People who at best are supposed to be in the class studying have now appointed themselves, self-appointment of imams, of sheikhs, and so on, and begin to give fatwa of knowledge they don't have, quite unfortunately. And until we really do the right thing, then we're in trouble and we're in a problem. And because we have no laws, anybody who wants, he can just mount his own camera
and continue to talk on things he has no knowledge of, and he goes scot-free, and he will misdirect people and so on. So this is really a very sorry state of the problem. So if ulama have fallen into this lizard hole, then whom are you thinking? And if you are an alim, you know you are an alim. If you are not an alim, you know that you are not an alim. And that when you come to teach what you know. What you don't know, just say Allahu alam. This is the teaching of Islam. This is what is expected. This is our own responsibility. Can you tell me today, in this part of the country, do we have one leader that will say, I direct that we do this, and everybody does that? Because unfortunately, things have deteriorated, and we must really do something. Brothers and sisters in Islam, until when is the time that we will really be discerning and call ourselves to order and begin to do the right thing? It is indeed very important. Envy, hatred, and manipulation are in us, but all of us, the elites and the elites in the society, what we do is only at best to complain. And we are supposed to move, and we are supposed to really begin to strategically plan and see how